Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Speaker, liebe fellow Mitbürgerinnen und colleagues, Mitbürger. fellow Der citizens. 24. Februar 2022 On the markiert eine 24th of February Zeitenwende in der 2022, Geschichte unseres Kontinents. our Mit history dem Überfall auf reached die a turning Ukraine point. hat der russische Präsident Putin Ukraine kaltblütig came under einen attack. Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem President einzigen Grund: Putin triggered a Freiheit war der for Ukrainerinnen one und sole Ukrainer reason. stellt sein eigenes Unterdrückungsregime. He wanted to attack the Das ist freedom of Ukraine menschenverachtend, das ist völkerrechtswidrig, and das stand ist up durch against nichts the und niemanden current zu regime. rechtfertigen. And this goes against international law. It is unjustifiable. Die schrecklichen Bilder aus Kiew, Kharkiv, Odessa und The atrocious Mariupol images that we're zeigen die seeing from ganze Kharkiv, Mariupol and Kiev die himmelschreiende show us Ungerechtigkeit, how cynical Schmerz der Putin Ukrainerinnen currently und is. Ukrainer. Sie gehen It uns is allen proof of sehr. injustice and pain and suffering Ich weiß genau, that the current Ukrainian people are going through. welche Fragen sich die Bürgerinnen und Bürger in diesen Tagen abends am Küchentisch stellen. Welche I Sorgen sie know what the umtreiben German population angesichts der are furchtbaren currently Nachrichten aus dem questioning, their concerns when Viele faced von with uns such awful noch die news. Erzählung unserer Eltern oder Großeltern im Ohr vom Krieg. Many of us still Jüngeren recall the ist es stories kaum from our own fassbar. parents or grandparents Krieg of the in previous wars, and for many, it is unthinkable Viele to von think ihnen of verleihen war ihrem Entsetzen in Ausdruck, Europe überall im again. Land, auch hier in Berlin. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das In bedeutet, Germany, die Welt danach we now see that ist nicht mehr times are dieselbe wie changing. die Welt davor. We know that Im the Kern geht times es that um we die have known until Frage, now will no ob longer be. Macht das Recht brechen We're darf, moving into a new ob wir era. es Putin gestatten, die Uhren And therefore, the zurückzudrehen in question die that we Zeit der must Großmächte ask ourselves des 19. now is, Jahrhunderts, oder ob wir die is Kraft aufbringen, Putin Kriegstreibern wie bringing Putin in Grenzen zu a new setzen. form of power? But we must say that no, this cannot happen, that powers to be can no longer be, according to his vision. Das setzt eigene Stärke voraus. Ja, We must wir wollen. show strength. Und wir werden unsere Freiheit, unsere Demokratie We must show und that unseren Wohlstand sichern. we defend our freedoms, Ich our bin Ihnen, Frau democracies, Präsidentin, sehr our prosperity. dankbar, dass ich die Vorstellung der Bundesregierung Madam dazu Speaker, heute in dieser Sondersitzung mit I would Ihnen like to teilen kann. thank you for Auch den having Vorsitzenden aller demokratischen Fraktionen dieses Hauses danke ich dafür, dass sie diese for having Sitzung unterstützen. summoned this session today. And I would like to thank you all for being here in attendance. Meine Damen und Herren, mit dem Überfall auf die Ukraine will Ladies Putin nicht and nur ein gentlemen, unabhängiges Land von der Following Weltkarte Putin's tilgen. attack, we Er see zertrümmert that he europäische is Sicherheitsordnung, lashing out wie sie seit against der a Schlussakte free von state. He Helsinki is fast ein halbes Jahrhundert threatening Bestand hatte. European Stellt security. sich And ever vollends since abseits der gesamten Helsinki, we can see that this is how he's been operating. Weltweit haben He unsere is pulling Botschafter in out den of the vergangenen Tagen international gemeinsam mit community. Frankreich dafür geworben, die russische Aggression im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als And das zu along benennen, with was sie France, ist, ein we infamer sought Völkerrechtsbruch. to try and Wenn man sich das Ergebnis der state Sicherheitsratssitzung this in New before York the Security anschaut, Council durchaus to mit show Erfolg. that there was a severe Beratungen violation haben of gezeigt, international law taking place. Wir stehen keineswegs allein in unserem Einsatz für den Frieden. Wir werden ihn But fortsetzen. what we can see is aller that Kraft. we are not the only Dafür, ones was trying Gott to zustande defend gebracht peace hat, around the bin ich world, despite Außenminister our Baerbock failings sehr at dankbar. the Security Council. And I would like to thank Alena Baerbock, Minister for Foreign Affairs, for her efforts in supporting this endeavour. Nur mit der Notbremse seines Vetos konnte Moskau, immerhin ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates, die eigene Verurteilung verhindern. Was für Moscow eine Schande! was only able to avoid that resolution through using its veto powers. Shame to them. Präsident Putin redet dabei stets von unteilbarer The Russian Sicherheit. President Putin Tatsächlich speaks of aber will er gerade indivisible den security. Kontinent mit Waffengewalt in altbekannte Einflusssphären teilen. But clearly he's trying to divide the Die world Sicherheit in Europa. into realms of influence, and that has a great impact on Dauerhafte security Sicherheit in in Europa Europe. nicht gegen Russland möglich. Yes, Auf absehbare Zeit long-term aber gefährdet security, Putin diese sustainable Sicherheit. Das muss klar security, ausgesprochen werden. not just security against Russia, shows that
we will stand true, and that there are Wir limits that gehen Putin die cannot Herausforderung overcome. an, vor der die Zeit uns gestellt hat, nüchtern und entschlossen. We will live up to this 5 challenge Handlungsaufträge liegen nun vor uns. with determination, and Erstens, we'll be wir pragmatic. müssen die Ukraine in dieser We have a verzweifelten number of Lage tasks that unterstützen. await us. Das haben wir auch in First, den we must vergangenen support Wochen, Ukraine Monaten through und the current Jahren in crisis. großem Umfang getan. As we have seen over these past Aber mit weeks, dem Überfall months, auf die and Ukraine sind wir years, in einer neuen Ukraine Zeit. has been suffering. In Kiew, in Kharkiv, But now, Odessa und with this current Mariupol attack verteidigen on die Kiev, Menschen nicht nur ihre Kharkiv, Heimat. Sie Mariupol, kämpfen we see für that we are entering a Freiheit new und chapter ihre in our history. Demokratie, So we für need to Werte, work die not wir just to mit ihnen defend the country, liberty and the values that we share with them. We need to do this to protect the people. Als Demokratinnen und Demokraten, als Europäerinnen und Europäer As stehen wir a an ihrer European Seite, Democrat, auf der richtigen Seite der we Geschichte. stand by their side, and we stand on the right side of history. Am Donnerstag hat Präsident Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine eine neue Realität geschaffen. As I said, President Diese Putin attacked neue Ukraine Realität erfordert eine and klare has changed Wir haben sie the gegeben. current course of history. And for that, Sie wissen, haben wir we gestern need to entschieden, come up dass with a Deutschland der clear Ukraine Waffen response. zur Verteidigung des Landes liefern wird. We have decided that Germany will send weaponry to help defend Ukraine. Auf Putins Aggression konnte es keine andere Antwort geben. Meine Damen und Putin's Herren, attack could unser not go zweiter unanswered. Handlungsauftrag ist, Putin von seinem And so, Kriegskurs ladies abzubringen. and gentlemen, Der Krieg ist eine Katastrophe für die Ukraine. after long negotiations, Aber we now need to der put an Krieg wird end sich auch als to Putin's Katastrophe current für Russland activities. erweisen. It is not just a catastrophe for Ukraine, but it will also be a catastrophe for Russia. Gemeinsam mit den EU- und Staats- und Regierungschefs haben wir ein Sanktionspaket von bisher Together, along with the ungekanntem heads of Ausmaß government and verabschiedet. state of the European Union, we decided on a Russische package Banken und of Staatsunternehmen von der unprecedented Finanzierung sanctions. ab. Wir verhindern den Export von We Zukunftstechnologie are nach Russland. Wir nehmen die Oligarchen cutting ihre out Geldanlagen in der EU Russian ins banks Visier. from financing sources. Hinzu kommen die We are Strafmaßnahmen gegen Putin und Personen in seinem seizing direkten assets from Umfeld und Einschränkungen bei der freezing assets Visavergabe of für Russian russische oligarchs Offizielle. in the European Union and also for Putin and his close ones. And we are also restricting their powers to obtain visas. Und wir schließen wichtige russische Banken vom Bankenkommunikationsnetz SWIFT aus. Darauf haben wir uns We gestern are mit dem also Staats- und Regierungschef des isolating Russian banks from the SWIFT mechanism. This is what the heads of state and government of our democracies have called for. Machen wir uns nichts vor. Putin wird seinen Kurs nicht But über let Nacht us not lose sight of the truth Doch schon that Putin sehr will bald not just turn back wird die russische overnight. Führung spüren, welch hohen Preis sie bezahlt. Very quickly, Allein in der letzten Woche haben russische the Russian Börsenwerte leaders über will see 30% nach. the true cost of what they are doing. Unsere The stock Sanktionen wirken. market will drop, Und wir and behalten this will uns show weitere that our Sanktionen sanctions vor, are ohne effective, irgendwelche Denkverbote. and that if need be, we will bring in further sanctions. Unsere Richtschnur bleibt die Frage, was trifft die Verantwortlichen am härtesten? Die, um die es geht, und nicht das What russische is Volk. the biggest way that we can impact the leaders? That is what we must do. We mustn't target the Russian people. Denn Putin, nicht das russische Volk, hat sich für den Krieg entschieden. Because it is Deshalb gehört es Putin deutlich and not the Russian ausgesprochen. people, the Russian population that have triggered this war. Putins Krieg. And therefore we need to make a very clear statement that this is Putin's war. Die Differenzierung ist mir wichtig. Denn die And that is Aussöhnung a zwischen true Deutschen und distinction Russen that nach we dem must Zweiten make. Weltkrieg ist und bleibt ein wichtiges Kapitel unserer Because as gemeinsamen Geschichte. we saw, reconciliation between German and Russian people following the Second World War was a major chapter in our history. Und ich weiß, wie schwierig zu ertragen die derzeitige Situation gerade für die vielen I Bürgerinnen und know Bürger unseres how hard Landes it ist. is to see in der this current Ukraine oder in situation for Russland the geboren current citizens of today's world. Darum werden Or wir even nicht zulassen, it's a hard dass situation dieser for those Konflikt people, those German zwischen Putin citizens und der living in freien Russia or Welt living in zum Ukraine. Aufreißen alter Wunden und zu That neuen this is Verwerfungen. an attack from Putin on the free world.
And this is the sort of situation that opens up old wounds. Und noch etwas sollten wir nicht vergessen. In vielen russischen Städten haben Bürgerinnen und Bürger in den We vergangenen must not Tagen forget gegen that in Putins countless Krieg Russian protestiert, cities, haben Verhaftungen there are und Russian citizens who Bestrafungen have aufgenommen. protested against the current Das war, erfordert großen protested Mut und große against Tapferkeit. Putin, protested against sanctions. And this requires great bravery on their part. Deutschland steht heute an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Germany Unsere Gedanken und stands unser by Mitgefühl Ukraine's gelten side. heute den Opfern des russischen Our Angriffskriegs. thoughts go out to the Und victims genauso of the attacks stehen wir an der Seite all that jener in have already Russland, taken die place. Putins Machtapparat mutig die Stirn bieten und seinen And we Krieg gegen stand die Ukraine by ablehnen. those Wir Russians who are wissen, standing sie up sind against viele. Putin, who are standing up against this war. I know there are many of you out there. Ihnen allen sage ich, geben Sie nicht auf. Ich bin ganz sicher, Do not give up. Freiheit, I Toleranz am und sure that Menschenrechte freedom, werden sich tolerance, auch in Russland durchsetzen. and human rights will prevail in Russia as well. Meine Damen und Herren, die dritte große Herausforderung liegt darin, zu verhindern, Ladies and dass gentlemen, Putins Krieg auf the andere third major Länder in challenge that Europa we have to overcome is that this war, bedeutet, Putin's war, ohne Wenn und will Aber spread stehen wir zu to unserer other European Beistandspflicht in der countries. NATO. And therefore, we need to take unconditional commitments as part of NATO. Das habe ich auch unseren Alliierten in Mittel- und Osteuropa gesagt, die sich um ihre Sicherheit sorgen. This is what I recall to Präsident our Putin Central and Eastern sollte unsere European Entschlossenheit neighbors. nicht I unterschätzen. reminded and Gemeinsam told mit them unseren that Alliierten Putin jeden must not Quadratmeter des underestimate the level of Bündnisgebiets solidarity verteidigen. that we have, because we will defend every square meter of our alliance. Wir meinen das sehr ernst. Mit der Aufnahme eines Landes in die NATO ist unser Wille als Bündnispartner verbunden, dieses Land zu This verteidigen. is Und our zwar belief so wie and uns our selbst. will to defend all countries, as if it were our own. Die Bundeswehr hat ihre Unterstützung für die östlichen Bündnispartner bereits ausgeweitet und wird das weiter tun. The German army Für has dieses wichtige extended out Signal its danke support ich der to eastern countries. Bundesverteidigungsministerin. And I would like to In thank Litauen, wo wir den Minister for Einsatzverband der Defense NATO führen, haben for wir this unsere Truppe commitment. aufgestockt. Unseren Einsatz beim Air Policing in We Rumänien have haben wir ramped verlängert up und ausgeweitet. deployment of our troops. Wir wollen uns Romania, am Aufbau we have einer neuen beefed up our NATO-Einheit in der Slowakei deployed beteiligen. soldiers there. Unsere Marine hilft mit We zusätzlichen have sent out a Schiffen bei new der Sicherung unit to Slovenia Nord- und as well. Ostsee und dem Our Mittelmeer. navy is also sending out Und wir sind troops for the bereit, northern uns seas and the mit Baltic Sea. Luftabwehrraketen auch an der and also in the Verteidigung des Mediterranean. Luftraums unserer Alliierten in Osteuropa zu beteiligen. And we are ready to help with anti-missile defense mechanisms. Unsere Soldatinnen und Soldaten haben in den vergangenen Tagen oft nur wenig Zeit gehabt. Over these past sich auf few diese days, our Einsätze soldiers have had little time Ich to sage prepare. Ihnen und sicher auch in Ihrem Namen Danke. And to them, I would like to say thank you. Danke und für Ihren wichtigen Dienst gerade in diesen Tagen. Thank you for Meine your Damen und service. Herren, Thank you for angesichts der service given these Zeitenwende, trying die times. Putins Aggression bedeutet, lautet unser Ladies and gentlemen, Maßstab, given the was für changing die times Sicherung that des we are Friedens in going through, Europa given gebraucht wird, the das attacks wird getan. from Putin, we need to ensure Europe's Deutschland security. wird dazu And through seine that, we need to bring in Solidarität the necessary measures. Therefore, Das ist Germany heute klar und will be part selbstverständlich. of solidarity measures.
And this needs to be clearly understood. But it's not just a matter of saying it. We need to ensure that the German army has the right skills, has the right capabilities. And this is my fourth point that I would like to touch on. Und das ist mein viertes Anliegen, meine Damen und Herren. Wer Ladies and Putins gentlemen, this is my historisierende fourth Abhandlung point. liest, wer seine öffentliche Kriegserklärung When we look an die at the Ukraine history im Fernsehen gesehen hat, of that Putin has, oder if we wer wie listen to ich his kürzlich persönlich history. mit ihm stundenlang gesprochen hat, der kann keinen Zweifel mehr I mean, he haben. and I have spoken Putin will ein russisches for hours at Imperium length. There richten. is no doubt. Will die Verhältnisse Putin in is Europa seeking nach to seinen rebuild a Vorstellungen Russian grundlegend neu empire. ordnen, und dabei He wants schreckt to nicht change zurück vor Europe militärischer in Gewalt. accordance with his own vision, and he fears not violence. He does not fear the Wir müssen military uns either. daher fragen, welche So therefore, we Fähigkeiten need to ask besitzen ourselves a question. What welche Fähigkeiten capabilities brauchen wir, does dieser Russia Bedrohung have? zu begegnen, heute And what und in der Zukunft? capabilities do we need to be able to respond in life? Klar ist, wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit Therefore, unseres we Landes, need to um invest auf diese more Weise in the unsere security Freiheit und of unsere our Demokratie country, zu in schützen. defending our freedoms, in defending our democracy. Das ist eine große nationale Kraftanstrengung. Das Ziel ist eine This requires leistungsfähige, great effort hochmoderne, on the part of our fortschrittliche nation. Bundeswehr, die uns zuverlässig schützt. We need a Ich modern habe bei der army that can Münchner protect us. Sicherheitskonferenz vor einer Woche gesagt, And during wir the brauchen Munich Security Flugzeuge, die Conference fliegen, just 1 Schiffe, week die in ago, See stechen und Soldatinnen we und spoke of Soldaten, the die fact für ihre that we Einsätze need optimal ausgerüstet planes sind. that can fly, ships that can sail forth, Darum and troops geht es. that can act on the ground. Und das ist ja That wohl is our erreichbar objective. für ein Land unserer Größe und unserer Bedeutung in Europa. And it is within our reach for a country of our size. Aber machen wir uns nichts vor, bessere Ausrüstung, modernes Einsatzgerät, mehr Personal, das kostet But to have viel Geld. better equipment, better personnel, werden dafür that requires funding. ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. And Und ich we're bin currently preparing a Bundesfinanzminister special Lindner sehr fund for the dankbar für seine German army. Unterstützung dabei. And I would like to thank the Minister Lindner for his support in that endeavor. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel The werden wir für budget will have a notwendige further Investitionen 100 und billion Rüstungsvorhaben nutzen. for military investment. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Year Bruttoinlandsprodukts after in unsere year. Verteidigung investieren. We will increase our budget to more than 2% of GDP for defense. Und meine Damen und Herren, ich richte mich hier an alle Fraktionen des Deutschen Bundestages. And I speak now Lassen Sie to uns das all Sondervermögen im fractions Grundgesetz absichern. of the Bundestag. This special fund needs to be part of our constitution. Eines will ich hinzufügen. Wir streben dieses Ziel nicht I nur would like an, to add one weil wir bei further unseren point. Freunden und Alliierten im Wort stehen. Our Unsere objective Verteidigungsausgaben came bis in not because 2024 auf we have 2% certain unserer obligations towards our Wirtschaftsleistung zu steigern. allies Wir tun dies auch für uns, für unsere to eigene increase our Sicherheit. budget by 2%, but we do it for our own security as well. Wohl wissend, dass sich nicht alle Bedrohungen der Zukunft mit den Mitteln der Bundeswehr einhegen. We know that all threats that we will face in the future will not be merely solved with the army, with the military, which is why we need to further work on cooperation and development. Deshalb werden wir unsere Resilienz stärken.
we will become more resilient. We will build up resilience to cyber attacks, to IT attacks, to attacks that will come to our essential infrastructure, such as communication systems. We have the technology to do that, but we need to ensure that we will always have the latest generation of planes, of tanks that we are building with our European partners, in particular France, with whom we are currently building multiple units throughout Europe. Bis die neuen Flugzeuge einsatzbereit sind, werden wir den Eurofighter gemeinsam weiterentwickeln. For these planes to remain available, we need to continue developing efforts and research. And this is why aerodrome contracts have been signed off on. New procurement agreements with Israel have also been signed and will be ramped up in the future. Werden wir rechtzeitig einen modernen Ersatz für die veralteten Tornado-Jets beschaffen. We will replace our current fleet of Tornado jets. Our fighters need to be able to have the latest technology at their disposal. Ladies and gentlemen, we also need to do more to ensure that we have the right level of energy supply. And therefore, important measures have been taken or brought forward by the government. We will diversify our energy mix. The events that we have seen unfold over these past few days have shown us that we need to have a responsible energy policy. It makes sense for our economy, for the climate, but also for our own sense of security. Because if we can build renewable energies faster, the better off it will be for all of us. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Wir wollen als Industrieland bis And we are on the right 2045 track as a developed nation up through to 2040. By 2040, we will have a carbon-free economy. Mit diesem Ziel vor Augen werden wir wichtige Entscheidungen treffen müssen. Etwa eine Kohle- und And therefore, with these objectives, we aufzubauen. need to make the right Wir haben decisions. beschlossen, die Speichermenge an Erdgas We über need to be able sogenannte to ramp up Long-Term efforts in Options von 2 Milliarden hydrocarbons. Kubikmeter zu erhöhen. Zudem werden wir rückgekoppelt mit der EU zusätzliches Erdgas auf den Weltmärkten erwerben. Und We schließlich need to also haben wir die work Entscheidung furthermore getroffen, with 2 Europe Flüssiggas- to Terminals, seek out gas from other LNG-Terminals areas in the Brunsbüttel world. und Wilhelmshaven And schnell therefore, zu we bauen. have LNG capabilities that we need to build faster. Bundeswirtschaftsminister Habeck möchte ich für seinen Einsatz dabei ganz ausdrücklich danken. The Economy Minister Habeck, my thanks go out to you for the work that you've been doing. Das, was nun kurzfristig notwendig ist, lässt sich mit dem verbinden, was langfristig ohnehin gebraucht wird für den Erfolg der Transformation. Ein LNG-Terminal, in dem wir heute We must Gas be able ankommen lassen, kann morgen auch To grünen transform Wasserstoff our aufnehmen. system, to transform our energy system so that we can have LNG through systems that can also be converted into hydrogen-based systems, should need be. Putins Krieg hat sie zuletzt noch weiter steigen We know lassen. that energy in the future will cost, Deshalb haben wir in dieser Woche ein Entlastungspaket and that vereinbart. prices will rise in light of Der Putin's war. EU-Umlage noch in diesem Jahr, eine And Erhöhung therefore, der Pendlerpauschale, einem we have Heizkostenzuschuss für put in place Geringverdiener, Zuschüsse certain für measures Familien to und steuerlichen Entlastungen. offer aid, financial aid to the most vulnerable households in Germany. And the government will take on further measures in the very near future. Unsere Botschaft ist klar. Wir lassen die Bürgerinnen und Bürger und die Our Unternehmen in message dieser here Lage is nicht clear. allein. We will not Meine Damen und forget Herren, people and die companies of Zeitenwende Germany. trifft nicht nur unser Land. Ladies and Sie trifft gentlemen, ganz this Europa. new chapter in our Und auch history darin stecken does not Herausforderungen affect und just Chancen Germany, zugleich. but Europe as a whole.
And while there is a great risk, there is great opportunity. The risk that we have to overcome is that we need to defend sovereignty of Europe in the long term. But the opportunity comes in that this is an opportunity for us to show our unity. And we have shown unity in the sanctions that we have brought in. Germany, as a major country within the EU, it means not just seeking benefits and advantages from Brussels, but it's also asking ourselves, what can we do for the betterment of the EU? Europe is the framework within which we negotiate, and if we don't understand that, then we will be unable to overcome the great challenges of our time. And this brings me to my fifth point. Putin's war. It marks a break. It makes a break away from where we have been in terms of foreign policy. Now, while we have tried diplomatic avenues, we mustn't be naive. It has stopped working, but we mustn't lose sight of the possibility of reopening diplomatic channels in the future. We need to look at all positions from all sides. And this is what Putin does not have. He has proven that over the past few weeks. But in the future, this means that we will not refuse future discussions with Russia, because diplomatic channels must remain open. Because without it, it would be unreasonable. Ladies and gentlemen, we know what we have to defend, and we can look back to our own history to understand that we have to defend peace in Europe. We will never accept violence as policy. We always seek a peace-based policy to dealing with and resolving conflict. And we must bear that in mind insofar as peace is not guaranteed within Europe. And we aren't alone in this. Along with our friends and partners in Europe and around the world, our greatest strength comes through alliance. It is thanks to our alliances that our country has been, in the past 30 years, living in peace and prosperity with its near neighbors. And even for longer than that. But for the past few decades, we have been defending the European Union, with NATO. We have been maintaining relations with partners around the world. And I have great faith that with them we will prevail. Because never before in history have we been so united and determined. What unites us is that we know the power of freedom and democracy. This is what comes from a broad-sweeping social contract. This is what enables us to resist this change in times. And that is why I would like to thank all those men and women from the Bundestag who condemned the Russian attack, who recognized it as an unjustified attack of a foreign country. And that is why we can see that the proposed decisions here today before you remind us of that we need to stand up against Russia's war, Putin's war. And I would like to thank you. I would like to thank all of those here today who stand committed for a Europe based on peace, a Europe that we will continue to fight for.